Halo, halo. Halo, halo. Mic check, halo. 1 2. Halo, halo. 1 2. Halo. Naandichinga kiechingia. Ni wakati mwema tena. Nashukuru kwa yote ambayo mmetenda. Na leo hii tunataka kumwaga mwenzetu Evans. Kwa hivyo tunataka tuanze kipindi cha nyimbo. Wale waimbaji wote wamefika katika ukumbi huu. Na waambia muweze kuleta majina yenu hapa mbele. Ndiposa muweze kujulikana kwamba mko katika mkutano huu. Kisha tutaendelea na nyimbo kabla hatuchapanga mengine. Kwa hivyo na wazi tuweze kuomba. Naomba hiyo mitambo itasalia hivyo. Labda tuweze kubadilisha mahali pa kusimama ili tuweze kuongea, ama hii meza kubwa iweze kuondolea pande hiyo. Kwa maana hatuwezi kungojea mpange mpaka ndiposa tuanze mpango. Tutaomba tuendelee mkijipanga hapo nyuma. Naomba tuweze kuomba. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru tena wakati wa mjana. Tunasema ni asante kwa mpango wako wa uumbaji. Bosa tulipoanguka ukafanya mpango mwingine wa kutuokoa kwa kupitia mtoto wako ambaye alishurubishwa. Ndio sababu siku ya leo tuko hai. Tunashukuru kwa mwenzetu ambaye ameaga Evans. Uliweza kuwabariki wazazi wake leo wakampata wakamzaa. Na leo hii anaenda kurudishwa kwa mafumbi kwenye uliumba binadamu. Harusi yake ya mwisho tunaikabidhi mikononi mwako. Aifanye katika njia ambayo inakusifu, na mwisho wake tutaendelea kuinua jina lako. Wenye watapata nafasi ya kusimama hapa mbele, Bwana tuwaomba utumie kwa njia ya kipekee ili kuinua jina lako. Na marafiki ambao wanasafiri katika barabarani na sehemu zote, Bwana neema za usafiri tumesikabidhi mkononi mwako. Nduguze na wazazi ambao wamesalia, Bwana tuwaomba wape tumaini ya kuwa siku moja ukirejesha ufalme wako, wafu wote watasikia sauti yako na watafufuka. Na tukielekea mbinguni tutaishi maisha ambapo hatutakuwa na vifo tena. Watu waomba ushikilie mitambo ya siku ya leo. Watu wa picha na watu ambao watauzika, Bwana tumewakabidhi mikononi mwako. Wale ambao waliushika katika usafiri wa jana, Bwana waendelee kuwarejeshea na kuwabariki. Wanakwaya ambao wamefika hapa wote, tuwaomba walinde na wape sauti nzuri ili waweze kukusifu Bwana wetu. Tuomba utulindie imani yetu sisi sote, na uandike majina yetu kwenye kitabu cha ufalme. Mahubiri yatafanywa katika sehemu hii. Roho wako atumie wanenaji jinsi yapendavyo. Hilo ndio ombi letu kupitia kwa jina lako na la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Kenyenya main kucheni kwa wimbo moja.
amakwerya yanamaganga amakwerya yanamaro airabanchwa baitochenjera ao nanyapara basiga manma abane basira barase chinyumba chabo abane bakwera samaboko y'abanyektari ikechanirwa n'amakwerya ya sarate nasiwe. Nipite wewe shetani, tuliuona mkono wa Bwana. Ndugu Lazaro wa Bethania kweli alikuwa hawezi. Mariamu na Marita wakamuita Bwana Yesu. Bwana Yesu akawaambia, ukombozi wa mauti aliuacha ni kwa ajili ya utukufu wake Mungu. Bwana Yesu akawaambia, ukombozi wa mauti aliuacha ni kwa ajili ya utukufu wake Mungu. Bwana Yesu akawaambia, ndugu Lazaro amelala, lakini mimi nitakwenda ili nimwamshe Lazaro. Bwana Yesu akafika, akaita, akatoka Lazaro kaburini uhai. Bwana Yesu akafika, kaburini akaita, akatoka Lazaro kaburini uhai.
Lazaro alipotoka akiwa amefungwa kwa sanda, Bwana Yesu akawaambia, fungua Lazaro aende. Watu wengi wakaona ndipo watu wengi sana wakamwamini Bwana Yesu. Watu wengi wakaona ndipo watu wengi sana wakamwamini Bwana Yesu. Tena uzima wa milele. Bwana Yesu atatufufua siku ile ya parapanda. Sasa sina mashaka kamwe, Yesu ameshinda mauti. Atatufuta machozi yetu, tuishi milele mbinguni. Sasa sina mashaka kamwe, Yesu ameshinda mauti. Atatufuta machozi yetu, tuishi milele mbinguni. Biyamona sotera chinga kiechi nainde igongo chira chikwala mwere cheste mtu waiga mkuchi hapa mbele muweze kujulikana kwa umefika. Wakati huu tena ningependa kumuita Pastor Altayat Harrison Moronya aweze kutuchukua kipindi, ndiposa tutarejea tena katika nyimbo na mazungumzo. Pastor, karibu uweze kunena na mkutano jinsi Roho wa Mungu atakuongoza. Munaoendelea kuamkua familia, ningependa muwape nafasi ndiposa wape attention. Napenda dakika chache tu, dakika 5, 10 au 7, ninene neno moja. Familia, hawa mko nyuma tafadhali. Isaya 41 Mungu na 10 akasema, basi familia usiogope. Mungu yu pamoja nanyi, atawashika na mkono wa kulia wake. Msikia akisema usiogope. Haya nimeyapitia, Yesu anasema, na nimefaulu, nimeshinda. Ndiposa anasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 26 kwamba adui wa mwisho atakayegongwa kichwa na kuangamishwa ni mauti. Yesu alimuanjisha pigo hilo alipofufuka kutoka kaburini. So
if God achota maji ya uzima, maji ya wokovu wetu, the waters of salvation have been promised to us. Tumeahidiwa. Ndiposa nikimalizia ni kwamba Luka 13 mstari wake wa 33. Swali ni kwamba je, Evansi ameanguka mkono gani? Ameanguka ndani ya mji gani? Nje ya Yerusalemu au ndani ya Yerusalemu? Ndiposa Yesu akasema, ole ni wake, ni wangu nikianguka nje ya Yerusalemu, nje ya kanisa. So everybody, kila mmoja wetu hakikisha kufa ukiwa na imani ndani ya Kristo. Hayo yakiwa hivyo, naomba kila mmoja katika familia ya Mzee Okero ajitayarishe kukutana na Mungu wake. Amos 4 mstari wake ni wa 12. Jitayarishe kukutana na Mungu wako. Hasira ya Mungu iko njiani. Mjitayarishe. Nami nijitayarishe. Na wewe ujitayarishe. Maana hapa si kwetu. Ndiposa tukakaa kama omokendo oboruma. Usikae ki omokendo oboruma. Tumenye tubugegeti. Asante kwa sababu baada ya kusubiri sana umekuja. Lakini naomba asiwe yeyote ambaye ataanza kugombana kwamba hajapewa nafasi asungumuse kwa sababu ya muda. Be cooperative. Ndiposa harusi ya huyu mtoto ituletee baraka badala ya kuleta vita na misoso. Kwa hivyo nawatakia la kila heri. Muwe wasikifu kabisa. Yale ambao watu wataleta kwenu uyasingatie. Hii ni semina kubwa. Ni kuruseti kubwa ambao itafanya mmoja wenu kati yenu aongoke. Kati yenu ajifunze, ajue kwamba tunakoishi ni dunia ya kifo. Asante. Ni wangapi mongewatakia la kila heri na harusi hii ituletee mema, ngawa masaa yameenda. Hebu tuombe. Mogaka nyaundi busabatuli. Mogaka nyaundi busabatuli. Tunaomba tafadhali usimame kidogo ndipo wasalimia. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa sababu wewe ni baba yetu. Tunashukuru kwa sababu imewezekana kijana wetu Evans ametuaga. Wakati tulipokuwa tunamhitaji ameenda. Ametoka mikononi mwetu bila mapenzi yetu kutendeka. Bali matendo haya yanadhihirisha mapenzi yako. Tunaomba wakati huu, siku ya leo, yale yote ambayo yatatendeka katika mkutano huu, tunaomba Bwana uyabariki. Kwani tumeomba katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Nashukuru Pastor. Nyangweta Central mnaomba mkuje kwa wimbo. Nyangweta integentekie ni ochaiga. Wageni ambao nimeona mmesimama huko nyuma ya tent, kila mmoja ambaye amesimama huko na waomba mkuje hapa chukwani, kuna nafasi kubwa sana. Ebiroge binu mwaleta ruga iga
igo motige gotene na maega bugwetaiga neki gutukerikia abageni onye giaichoire gie family moso maiga rinde motige na family twale nafasi yao Nyangweta Central chinga kine cheno.
Nazareti mkwe nyuma ya hawa. Amen. Ine kanisa kurwale sobo umongi na chamima ekwaye no irwete tigatwe Nazareth libaga linde na barabato batero komo. Obogima bwa mwanya bantu, obogima bwenge
Nyanya town is Asante kwa wimbo. Tunapea township ili waweze kutupea wimbo mmoja.
KCC, mkae nyuma ya Kenya Township. Usihuzunike tena, kitambo tutakutana, wenye furaha kamili nyumbani mwa Baba. Amen. Asante kwa wimbo. Nafasi ni ya cases. Enoch Mukuru ametuma rambirambi zake shilingi 500. Tunasema shukran. Tukaribishe Mwokozi awe
tukaribishe Mwokozi awe ngao yetu. Mwabata ingambia mono. Kenyenya Adventures wako na wimbo wa watoto wadogo. Nafasi ni yenu, kucheni muweze kuimba. Wana balinga ibanda kuchinaende. Oya omori ogechigwo obekire pago chimogongo chirogoro. Tuwe bakango nabo bachagete. We, kuja muimbe hata mkiwa wawili, hiyo nafasi ni yenu. Waweke wimbo waweze kuimba. Abalimu bali babana, ingia kwa watoto muimbe pamoja. Wale walimu wa watoto, ingieni muimbe na watoto wenu. Walimu bali bako bere kanisa, ntuwa hata walimu basomia wane kanisa ndio wao waimbe pamoja.
abangambi ya mono. Abanginambi ya mole. Abanginambi ya mole. Egento nkere mutanya kumanya. Abagaka mbanje timatera na kiekora mutari kubarra mutu. Boni gatogende na matanga na matera aye baraso gutkura matanga baende nkanto kuratigire igo. Buna na igure igerio gire gukwaneria abangina budioka. Bagaka mbarata nga matera nkurandiale. Abagaka tigangunda igo abagaka matera nkurandiale. Batebire nkurandiale. Nkoira ntura matera mugaka chori nchuo kwaneri ngane limoiga. Asemo muro beire gakurara. Chori nyamura. Okay, onye chori teyo Thomas. Thomas Okero Roche ni Okero. Nyandege. Oiche otaringa nerimo abageni bachake kuru engora yabo. Bantu bamanene abakwanire mbiya muri mwesi. Ine kinyinga kikia mabe nande yo twakine twakinyoro. Egendo turabe to gukwana umwana erokire naende amakweri kiro montare naro. Egendo nje nabatebye ndoro kwerigani kurwa sense ya ko bange ukio so manene nyasaye. Umwana ero totigire bono rende ni ntu twatigere neteni. Gatwe ya nande pore utore moyo ntu ase ntwe. Tenga ndambata mange mbiya mona ba mate. Mbiya mono oyo isemo ko mwana. Mbiya mana selibaga. Abana banyasaye mbiya more mwensi. Gatoya nenga pore kiagara mwanya banta asitore bana iga ekine kinga kichimbe. Abana ba minto yo mito chemima no Mogoi Okero na ba minto bonsi na baini na basani. Otokwana nengore kiagara twensi no rogendo tore. Mwana oyo ruro no mwana bwengencho nando orengo gosemeria asitore buna abaibori. Ekiagara bonige karo twaikeire iga igatomotamero manene nyasaye. Ngakiteri ora tebe ngano buro mokongu ora beto rwa senseye usobo kongu bonde mboko konyora. Tigatwanchane toererani toena na masikani aritora ikero burwoti bwa Yesu Kristo. Ekiagara sebono ikamuna tore iga mwanya bantu amangana na amanga goso ase tore lakini amarwire morocha atabananire mono. Tigatotamere nyasaye amarwire na araye abeire ase tore mono omanene tigatwagate nande naro rawro amana intumuna mwanya bantu. Mwesi pia ndabaganeria maya nyasaba seseni ase mwakode chinse monye chinse nyasaye tigabagate na byonsi niritukeri bari kanyeku ando moyega bu mwana ebanisio erobia mbiya mono tiganya sa tokonya tigansabe omachenu nyasaye tata bwa mabera tanga ni mbiya mono aseke ukyobagima to momdo chemima no Mogoi Okero na bana baye na bachokoro abo bara abana ba mwabe banisi batigaire maega nyasaba seseni na bara bunyasaba ongose ekiagere tine chinga kichimbe twaikeire mbiya mono asonsi nyasa tokorera buno gwanja kwa okore ekiagere twasabire nsi amabera Kristo yoro motoria. Asante. Wageni wetu tuketi. Aliyekuwa waziri wa mjeso Bwana Ichata amefika. Ichata jisikie uko nyumbani. Mungu na Susan Pasu. Na koranga yanda uchiwa. Motebi ichiko chaga hiyo. Wageni wetu wapate nafasi nzuri ya kuketi. Na sauti iende chini kidogo. Ndiposa tuweze kuelewana. Naenda abakira asomusangererekano bwo muyega bwo mwana ochemima
amono Okero abakwaniri mbuya muri mwensi nyona magoko muri gokora igo muruarete gosemo gwenete yamana sana mcheki nare gokwana ase oyo minto Okero amakweli twatebi gunga na makoro lakini ekera achire bono igara mayina ende gara maruru naenda makweli gabwato bosoku bonene ekero gochikorigereria abantu obwate kwanyora ngamba iyo gokorora obosoku lakini enare gogotebi ng'a omwana no ito Nyasaye narororo nabakoenda gokwaga tama na ubande gwatigeiru barende nabamino bonsi togendera ne koena na eng'ora buna togendete koena na iga igango gwanja kwao ogwanja kwa Nyasaye gokoreke ase eng'encho ye family ye tigango tosabe tata Nyasaye oyo ikaransta ase ekero kio bonene twawakeire mbuya mona ase eng'encho ekero kio bogima toete totari gogwakanera kende na mbuya mona ase eng'encho ye ritukeri nekego kio omwana twaetu omwana Evanisi nase rituko riarere nyangi yaye yomoerio igo twasabire ng'a ika okore emeroberi yonsi pi n'ogwanja kwao gokoreke kobua mono ase onde konyo ochire ensemo anyare koira nase omonene erio omonene atororera amabera ase erieta ria Yesu oyo omotori oito amen. Asante Chairman Nyaundi Tandi, ukikuja unapoendelea kuingia nyumba za usafi, tukiingia kwa kanisa wakina mama, you keep your right, ukiingia unaingia kwa mkono wa kulia, na wazee you keep left. Kwa hiyo msigongane huko. Ingana limo yakiama. Biyamona asili baga Malaysia na inche ndwe ngora yane uchiasa aba minto banyoriro bakongo kinga kiechi kero monto twekira twamanyire gento giatoretaga o mwana Evanisi erorarire taigweti kende gionsi togokwana gatogokwana togotei bari bare moyo lakini rende enjira nere na intutonarete gekogera igasa matanga muna bona totebia abasire riwo yo minto Okero no yo minto chemi mamo na abana bari ko ukende bia yarekane abantu tumoikange ekero obokongo bwaerire atuliete aseigo chionda ire ngora yane Okero chemi mama na bana baino family engima ya Nyamura wodi engima ya Okimonge ore nene asenge yo mwana oyo omwana omoke ongo jokora maya lakini nenda asenge njo mu bisaitani murangeiri diegire kogenda bona bari moyo into gwento komanyangi to gwento kora seso sibwenseye into totararara aso bwenge mbuya mono genya sato konye elindegere togende ne program buya mono sana. Asante na achire gokwane Geswahili gose mumanye ng'abagani baito mbari ko iweke gusi mwangire bono ngakingo kora igo gokurangiri gochaiga tema kukebeka ngo abagani baito bayo. Mheshimiwa Ichate, kuna mahali anataka kukimbia, kindly come and give your short speech. Mbuya mono Mauricia family Mogoi Okero n'abantu bonse piba Nyamura abantu ba minto bankaga ni kanisa ya ito n'abagaka banene chairman akorori na chief gamba kwani secretary monene. God is good and all the time. Mbuya mono sana iko tuarenge function ne president tuarenge Nyamasege na mutigire Nyamira tuare go proceed gochi aronga tigante me ka kina inche nyikerane morore na ikerane nyangi yo mweri yo mwana ominto na kige kogera ngutama
tinikobera gake kakire getambe nambu ya mona singe nchyo kongari bageri na inche ndu engora to the family yo Mogoi Okero ensena bere igo mugaka onore mereri abana ba minto bana ba minto Lilian Mwensi Kamuranje pole gake pole mami for the loss of our brother and son nabaga niria maya nkase itoga Mwensi gentonko basaberan keringa igatumenye no murembe twanchirane tubugaterane issue nere acha na iguyo buyoga koje tatu atore mucho muchaga konyoro buyo bwinoga in a few days coming igo mobaisa korengereringa mutengire serikali no mureime no turime twensi mangana ichukura na erete bono tiga tuichamo tubugaterane tokonya abantu baminto tari boyo bia mono nabaga ni iria maya utigerande family chiribusano rongoriana bia mono museni. Asante. Sasa nataka kupadirisha kipindi. Pole ga kinya bere senge nchobu ango na acha no musani one nchugo cha Beatrice wakwani no mu bisomo nene bwe serikali na nkaso bo mu inoga mu machoge chachi familia na master of ceremony pole una mheshimiwa echa tate bire marieta na Beatrice oyo nyamwamunde seito nkenye nyabioto mumaite nyabioto sengera nyabioto nonka igo 90 inkande lakini ngokole mirimo Nairobi office yo agriculture national office buna echa tate bire mangana yo buoyo tunaendelea kushughulika poleni sana. Anashukuru. Kuna mwingine hapa mumuroyo tu aligeti chikura kurubo chirugoro numusani one bakwani uko bakwani weka ntocha kwana mange Marieta Geoffrey Mumanyi Paul family, may God bless you. Thank you so much. Mongam Samson Nyaberi. Kanisa awanteneneli womo yega womo erio my cousin familia yo Mogaka Nyamora no mocho mogima bwa rumba ne kenyoro gyons tiango tokoroko boko iga tukwana ni asembeo biamon njengoro ku Samson oyo nyaberinde nkansa aiga nyakorara is my cousin gare my cousin ase bali batamayetinga Mogaka Nyaberi wongina Rome no mochibwa rumba mongina Magokoro Miriam Kenyaga no moiseke bwa rumba igongo italie cousin yana igona achire kurugoro no twarenge botuko twabutete naende nasa bali baganga umoyegonde no le nkominyoka igo nalenge Nyamira in the morning na achira iga na ndasande nale to kominyoka uchi igonga a family, my uncle, my auntie and my cousins pole sana ntobugata maswali amang we'll ask ourselves very many questions but we'll not have answers. The answer only will come from God. Nyasaye nero gocha gotosigeka naende nkobatigera nyasao yunga nere abamente chinguru elinde omoyego endere naende healing ebe healing eliego egokonya chinkoro chetu tigangire libageri gosaba libaga ngakonda asoke kamuranje ntoramo no mochio Nyabere omogima my sister Ven na asireli guno mugakoye twamutinika 2 weeks ago lakini ngo kale ngaiga digabona ende problem yaba a brother ino yaye is in hospital igato marambirambi chaye ngo ikera nalenge lakini barangererwa go cyari nyagitari bosongo so igo nato marambirambi chaye go chaso muchi and the bigger Nyaberi family mbale batanya aragoika because of one reason or the other kindly bear with them but ngamotore
asaya igonsipi nkoleiga nyasaye nkwiraniria ramasabo njetindi siasa echatero ya kwana siasa njetindi siasa ya nene ya nyasaye nkwiraniria ramasabo tigatotige familia igasa masabo bali bagonjera nanga totige familia sama sabo mbarabi tosabe. Mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa nafasi ambayo umetupa tukakutana katika uwanja huu ili kusherehekea maisha ya mwenzetu. Mungu Baba, tunaikabidhi familia mikononi mwako, na zaidi ya yote utupatie nguvu na uwisho katika mioyo yetu ili tushughulikie pengo ambalo limeachwa. Kwa njia ya kipekee Mungu, tunakuomba uwe nasi wakati ambapo tunaomboleza, na tuomboleza tukiwa na tumaini kwamba wewe uliyashinda yote katika msalaba wa Kalvari. Tunapoendelea na mkutano wa siku ya leo, Mungu tunaomba kwamba uwepo wako uwe kati ya watu wako, na sherehe hii iwe ni sherehe ya kutufanya ili tukuangalie wewe kwamba hapa hii ndio njia tutapita. Hebu mapenzi yako yafanyike na tusamehe dhambi na makosa yetu, kwa maana ndilo ombi letu tukiamini katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amen. Asante. Nataka kuomba ni mkabidhi mwenzangu kipaza sauti atuchukue kwa kipindi cha wageni. Mfalme uishie milele, tunakushukuru kwa maana umekaa nazi, na tuwaomba endelee kutamalaki mkutano huu hadi kelele ya siku ya leo. Ndio ombi letu kupitia kwa jina lako na la Yesu aliye mwombezi wetu. Wakubwa kwa wadogo, wale ambao mmesafiri mbali na karibu, saa na wakati kama wa leo, nafikiri huku ndiko muliko kuzudiwa kuwa siku ya leo kwa minajili ya mwenda zake Evans. Kipindi ambacho kitafuata ni kile kigumu, lakini ningependa kusema hivi: unapopata nafasi, fanya kulingana na maagizo, fanya kulingana na jinsi umeagizwa. Tigango tochake ne chisokoro community nga chisokoro chiefans nabo baraba banka nabo igo babe kurwa seche mima nchwango mwensi kamoranje chisokoro echio na chinataka chionsi kamoranje asenge ncho echisa kwa sauli ya wakati, na waomba mfanye haraka. Njoo mpige picha. Kucha nyote, mtachagua mmoja aombe tafadhali. Maombi ndio yatafaa kwa wakati huu. Simama vizuri kwa minajili ya kupigwa picha. Hakikisha uko mahali unaonekana. Kama mmekucha wote, nijue. Nafikiri kwa ishara ya mikono, kama umemaliza kupiga picha, niambie. Hebu nionyeshe. Sawa. Hebu munipe nani anaomba, na wengine mpunge mikono tafadhali na mtoke. Ni nani ambaye ataomba? Nani mkubwa? Sawa.
twegende tusabe umutongi Nyasaye twakira asore buna tureiga igo tukumeti gwetero mocho koro itaraire lakini tata ntumanyete ng'a okorara kwebanisia ararire Nyasaye aino kumanyete tachiete ngwachiete sabaria na ore na kwa mutonge to gatomubeke nseye sai tata ntumanyete ng'a ubugima bwayo onya bwarura senseye igurabu na obore tata aremi abayibori bae Nyasaye na into otaremi una chisokoro na bamwabo wetera sobuya bwao no mwana Yesu Kristo motorio ito amen biya manasiriba Mbia mono nabona tete monkorere gasire isigo tukienda hivyo itakuwa ni sawa sawa. Chianko chia Chievanis bamuraba mu abachemima bamuraba mu abokero mbaiyo bamuraba mu abefanis bamuraba mu abochemima chukamuranche mwenzi chunu mwenzi pibu na mongana Ote moro lenga watene ni re sokoro lekana ebichanero chemi mago chakonya korra no Okero akale bwanga ake kamuranche tuacha akalei kamuranche akale bwanga ake mote neini buyabo bicheite go soka buya omwa babange bono Bana ngo to sabera tai mangala ngo saba. Ingombo sabi. Sawa. Kumbe ini mwabuga tomo sangerikano yo. Basi ngabono yo moyo go saba kamuranche. Tosabe omotongi omuya Nyasaye ori iguru monono etwachira asora asengencho gwatwanchero botuko bwaye ngo botambe nandi gwaturendire kurwa bake bwaito gwatoikiri chinga kiechi bona ke gwaturetira so musangerekano bwo mwana ominto chemima na Mogoi Okero digererio mwanchi kwa baeta asa amaboko abo buneke gukyo mwana omonene kwa mwanchire kwa moire komoroseria ase bono twensi mwanya bantu etwatonge tukorwa so mugondo eteni asengencho ya makweli omonene ntwegete gosaria bono tiga tuyaregani naro utarakomanya utaracha se nyomba yao iyo twete chikati chirese meuko ya ito omonene na kegima oyo utarabwatie kati ya se nyomba ya Nyasaye mwaregani nando mokune ekiagera twensi ntorigerereti gocha sayo eso mwana achira otoroseria obomenyo na twensi tutagete kogenda oyo minto chemima na Okero twarogosemeria muno omwana takweti omwana arara ochigotoroseria obomenyo twasabire na kwegena inse yamanyinga Yesu Kristo motoria motarasuka onaga ni muimo kia maoko iguru musangerekano basari uti mbiyamono ikaransa kamuranche mbiyamono soko kolega sko benyenge igatoge ndense mende ense motoko na bono igonagania bali bacha wale wote ambao mmekucha kufariki Jacob Okero, wale wote ambao mmekuja kwa niaba ya Jacob Okero njoo hapa mbele tafadhali tukiwasubiri former councillor njoo kwa jambo moja tu. Jacob Okero ichubosi kamuranje
Mbuya mono munyakero gwe soko nyori baga. Na inchetigandu pole yane. Ase family. Wa Mogoi Okero, Chemima. Na abana bali bana bonse. Ntebe pole sana. Sakiane konyanjira ikanale kwe uli baga nkwane. Sababu nchega ninka. Konare kobera hapa ko Mogoi Okero. Lakini esenge njo nane nkomnyoka asanda alikiru na kio chairman yangereri baga chairman mbuya mono sana. Kende nke yo tuacha okora, yo tuacha ko baikange, chinga kie chimoro no bokendu, ende to babikireri berera. Amagania ito na babo sibara baka chikwaya chirega iga, teta masabakoru, chikwaya chitere, ebungo bisomu, erinde nke yetigara ko bano morembe. Igoti mbuga timangana mange, jeno mare, iga ninka, oyo minto enjata bana yaenda. Akwana buyaga iga, kunare se serikali ime, obuoyongo cha koleta rutore. Igoti gatole mereri, otatiganje nyigene ntengaki, akaro kimabu akire mesa. Nechi nyeni, mwaisabira okoboko. Na ando montai chabo musabo ire. Bogo cha koirana toko nyabu akende. Bono buoye bua ikari ari nechigari. Na ande bokairana. Bono ntoko mangambo boche. Lakini kunya kwebere toro muchumbe no nyore nse meri yende ache somurirange sesurie gotogota no nyenje no nakabeira aria lakini rero tate kobera se serikali igo bari mogo iko muchumba ango yo kurukubarongo ntundo bugati mechando nere nabari buya lakini tigabere se ndagerere goseba nabantu baminto igo nabokorrange bwaterie ubwe bwirana nere okorrekana urare bari moko moikanga mamotebi mbuya mono sana so kontera mbuya mono ambayo iko hapa mbele ndio wale ambao wamekuja kwa minashiri ya Jacob. Sijui ni nani ambaye ataomba. Yule wengine hebu punga mkono kwa congregation. Inu moko bakwani sawa. Tusabe Nyasaye ayoro muya umwana n'umwikomo chenu mbuye kiagara watu ikiri twensi asinge nchugo sango moyega omu semo yane Evans tugosaba obwanje niyo bonene botigara asenka obare mi kiagara asobo matogo etera na bobo twensi tomanye nandi tuyarigane biya twasabire kiara Kristo robotorito mbuya mono nabomine tingekero na barangeiri nkorangeri Jacobo etimu ya yonsi pie gocha na endo ndi tayo gotigara Timothy chinga kine cha Timothy kora nchenchu marafiki zake wote Timothy andamana na yeye. Sawa, sawa. Sawa. Nimearifiwa kana kwamba kuna staff ya Timothy. Naomba nanyi pia kujeni mbele. Njoo muungane na yeye. Staff mahali Timothy anafunza. Hebu njoo nyote. Sawa, nimeambiwa ndio hawa. Sasa nani ambaye ataomba? Sawa. Tuamini na tuombe. Mtakatifu uishie milele. Umetuona Mungu wetu sababu ambayo imetukusanyika ama imetukusanya mahali hapa.
Mwanzo tusamehe dhambi na makosa yetu kila mmoja wetu, hivi kwamba unapoandaa mahala watakatifu wako watakapokuwa, nasi tuwe miongoni mwa watakatifu hao. Fariji familia hii ambayo imepoteza mpendo wao, na zaidi ya yote wape tumaini zaidi ya kifo. Tunapofumkana kutoka hapa, umoja wako uwe pamoja nasi, kwani tumeomba kupitia kwa jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Kabla hawajaondoka, pia tungependa kutoa rambirambi kama shule. Mwalimu wetu mkuu ambaye ni Pamela, wiki iliyopita alikuja katika familia, na pia grupu ingine ilikuja katikati. Leo hangeweza kufika kwa sababu kuna mkutano shuleni, walimu wakuu na manaibu wanakongamano pale kwa siku 3, wanamaliza hii leo, ndio maana angeweza kufika. Ametuma rambirambi zake. Tungekuwa wengi, ni ile kwamba tuko katika msimu wa kufungua shule, wengine wako mbali. Shule yetu ina angaza zaidi ya walimu 94. Kuna kikundi kingine ambacho kimeenda kule kumfariji mzazi ambaye mtoto wetu alipoteza mzazi wake kule Nyacheki kama welfare. Tumetuma wengine huko na wengine wamekuja kuwakilisha. Kwa familia na mwalimu Okero, hii familia yote kwa jumla na maeneo haya, tunawapa pole. Mungu aendelee kuwafariji wakati huu mgumu. Natumai mkienda msafiri salama. Mungu awalinde. Santi, ebu enda mkae. Justin. Justin. Sawa. Justin ndiye huyo ambaye ako nami hapa. Nafikiri nitampea kipaza sauti kwani yu peke yake. Asante. Mwanzoni alikuwa peke yake, lakini saa hii ameunganika na wenzake. Sasa ningempea hebu njoo basi. Mwanzoni alionekana kutokuwa na marafiki, lakini mmeona. Hebu na nimpe Paul, Deacon Paul kipaza sauti ili aombe. Asante. Kabla niombe, mimi Justin ni rafiki yangu kwa sababu tuko katika provision moja, watu wa stima. So wengine wote karibu kama marafiki. Asanteni sana. Tuombe. Baba na Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya siku hii. Tunapojumuika katika kiwanja hiki kwa kumwomboleza mwenzetu Evans, Mwokozi wetu, tuomba utufariji katika njia ya kipekee. Familia ambayo imepatwa na mshipa, tuiweka mikononi mwako, uweze kuifariji jinsi upendavyo. Kila mmoja ambaye amehudhuria, Bwana wetu mubariki. Ndio ombi letu fupi katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Asante. Dominic.
Sikieni habari na matendo ya Bwana Yesu, kando ya bahari na njia kuu ya Yeriko. Tazameni jinsi umati mkubwa unavyosogea. Okay. Timu ambayo iko hapa mbele yetu ni ya Dominic, ambaye atakaye tuongoza kwa maombi. Wacha nimpea huyu mama kipasa sauti. Tobeke birengera ria sogo saba. Omuyatata oyore igoro mono omwana no mwikomo chenu. Mbiya mone ekiagera yagwatwanje ritukeri gatwaikirega gase uko omboresa omwana Evanis. Twachirega amuna abang'ina koro. Na abana aba batenenira na abane bonse. Nyasaye itorendo omwana Okero no omwana Chemima basibe enda. Obakongi ekiagera obororo bono obonene mono. Nyasaye rora mabira gochase nkeri omwana one. Nyasaye nyagate obeka mabira ari okubeka asa abantu. Konyo omwana Dominiki nabondo chinga asare gara akongura kini aye no manyete naboko morusio aye bweko monyene no bwate chinguru chinene kiri chibwete mwanya bantu igo nasabire wetera aseri etari omwana Yesu hoyoro mobori oito. Amen. Tutatia kikomo kidogo Kenyenya Main Church. Njoo kwa wimbo mmoja. Kama mtu bila thamani nimetengwa, maisha ya huzuni na majonzi kila kuchao. Usisite, muda umekwisha.
usifanye moyo Mungu karibu re imani itafungwa. Ndugu yangu fanya uamuzi, usisite muda umekwisha. Usifanye moyo Mungu karibu re imani itafungwa. Dunia ya sasa ina nasa nyingi, nazo zimewavutia watu wengi, hawajui kuwa imefika mwisho umekuja. Ndugu kimbieni, acheni dunia, twende kwake Yesu Mwokozi wa wote. Acheni dunia, twende kwake Yesu Mwokozi wa wote. Dunia ya sasa ina nasa nyingi, nazo zimewavutia watu wengi, hawajui kuwa imefika mwisho umekuja. Ndugu kimbieni, acheni dunia, twende kwake Yesu Mwokozi wa wote. Acheni dunia, twende kwake Yesu Mwokozi wa wote. Mnasema ache kwa wimbo mzuri. Tutaendelea kutoka mahali ambapo tulipiga kikomo. Dennis. Ni yeye Bwana Mungu mtengeneza njia, ana dunia yote viganjani mwake. Ni lipi linalo kushinda wewe? Peleka kwake Bwana, atakuinua kupita unavyotarajia. Wale ambao ni marafiki wa Dennis, na waomba muje mbele tafadhali. Ni Mungu bondeni, njoni wote, njoni nyote. Alitengeneza udongo, akakaza alivyopenda. Ndiye mwamba na kimbilio la wokovu wetu. Chini ya jua hata mbinguni, ni Mungu bondeni hata mlimani. Alitengeneza udongo, akakaza alivyopenda. Ndiye mwamba na kimbilio. Sawa. Nafikiri wapiga picha wamemaliza. Nimpe huyu mama ambaye ako miongoni mwetu, mama mkongwe, kwa minajili ya maombi. Asante kwa nafasi. Ningependa wenzetu wote tuombe. Tata wewe yobonge ayokaransta sekero kyobonene. Mambi yetu asangerekanireke gwandeke asenge ncho yo mwana Evans yarura asama bako y'abana ba minto. Family ya Nyamorengi maneke nyoro. Twababekira asama bako aho chinga kibale nembe nyinge. Obale mielinde banyoro bolemereria kubwamo n'abana bamwabo bangaire igo bale ale obaretange batwara obolemereria ilinde eli baleme kiageraya no arastole twetigira sole kero moyega bwo mwana Evans yogendrete kwanja kwa ogokoreke twasabira secretary ya Yesu yoro mobori. Asante pia.
Sasa ni kwa Evelyn. Ewe Mungu uko wapi? Evelyn, wakati samu ni yako. Hali ngumu kama hii. Wakati mwingine tunatazama tuoni, misongo ya mawazo imetuteka nyara. Tujiuliza maswali, ewe Mungu uko wapi? Tunapopitia hali ngumu kama Sawa. Nimearifiwa ya kwamba Evelyn hayuko pamoja nasi kwa wakati huu, lakini nimemuona huyu mama. Sasa tumuchukulie kama Evelyn. Pia amekuwa accompanied by our retired senior chief. Asanti, nafikiri chief utaomba. Omowenya ore ange Yeso munyamabe ra ago saso kya chinkoro iwairyogi ya Yeso tera maraika erieta ryowatora ogote ra okuya rietaria ye Yeso. Kwa niaba ya Evelyn, naragoteba nga Evelyn no mwanafunzi na someti gari Kenya Junior kenari ngo mwalimu. Umwana urengi very obedient. I know tari Kenya gari Maiko bwango igana arenga umwana oyaga chagunkwani. Ona atena na inche kwa niaba ya familia ya Sare. Era no mugako embali Kenya. Igo kwa niaba ya Evelyn madam batebirieta. Marieta ngoro kujanet kurunyamira lakini menyete Kisumu Evelyn ni rafiki yangu. Igago tebe akoro kuchanet kurunyamira Evelyn igari friend yae. Tiga tusabe asinjo kolenda chinsa no morobere Mogoi Okero tuabaganirie chinguru chinga kichiga obo borase chinda chaino asogo sirio mwana omwanjo tusabe omachenu tata Nyasaye nsa ya bene tuabere kebwande gia stadium ya Kenyenya abari n'abasani wamechumuika asama sabo na koremie family yo Mogoi Okero no mongna chemima asenjugo sirio mwana Evans ona tukobeke meroberi tigalete motu yao mano borandia kerebora ike chinkwana chira ruwa sero memeru morandia chireto kwama asikero yo mora so mukutano yo wetani bonds yo Mogoi Okero na chemima na bana babo chinda cyabo kibayange umwana Evelyn tari Kenya na bare kunyarekana aba ange chibiki bere cya itarenge Kenya akama yakena go chimaiko twamoinyoire chinga kichinera gendrete kolera kerara sense America ono moje go yetu etira soko boko kwao akega tu asabiron sin subra kisto motorito. Asanti. Sasa niruhusu ni muite Recho pekee ndio tupige kikomo kidogo, labda tuende kwa mahubiri. Recho njoo na kampuni yako yote. Wale ambao mmekuja kwa ajili ya Recho wote na waomba mkuje. Njooni nyote pasipo kupaki hata mtu mmoja. Nafikiri Recho ndiye kuna kikundi kikubwa
Wapiga picha mmemaliza kupiga? Kaeni vizuri, kaeni mahali mnaonekana ili mchukuliwe kwa picha. Hapo ni sawa? Wapiga picha hapo ni sawa? Nafikiri wamemaliza. Sasa kwa vikundi vyote ambao vimekuja mbeleni hapa, hiki ndicho kikundi kikubwa, na kuna ambaye nitatwika jukumu la kuwapea watu wawili tu nafasi waongee, lakini si kuongea bali tu ni maombi. Mwalimu. Asante. Kwa majina naitwa Daniel Okoth Nyandiga. Mimi ndio mzee wa Recho. Tumesema asante kwa kufika. Tuko na kikundi kubwa, kikundi mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Nataka tu mwajue, alafu tuombe. Kuna walimu ambao wanafunza na Madam Recho. Naomba mkuje hapa mbele. Ndio. Piga tu picha. Asante. Kuna wale tunaishi nao Kisii, maneighbors wetu. Hapo wakuje mbele. Ndio, tunaweza piga picha. Asanteni. Kuna niko na marafiki wangu wakuja hapa mbele. Wachana na watu wa nyumbani, marafiki zangu. Asante. Asante. Sasa niruhusu niite wale watu wa nyumbani, ama ndugu zangu, wazazi, ukoo na jamii yangu. Kuja. Asante. Kwa sababu ya muda, sitapeana mtu yoyote nafasi ya kuongea, lakini nitaita mtu mmoja akuje atuombe sisi wote. Asanteni. Sasa wacha na tuamini na tuombe. Baba wetu uishie juu mbinguni, asante kwa ajili ya siku ya leo. Tunaomba Mungu wetu upate kuwafariji familia hii wakati wakati mgumu. Baba, katika familia hii tunawakabidhi katika mkono wako. Tunaungana pamoja na wale ambao tayari wameomba hapa. Kila jambo wacha litendeke kulingana na mapenzi yako. Na katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Na sote tuseme amen.
Thank you. Asante. Asante sana kwa kuwa wafupi, na nyie ndio mlikuwa wengi kwa vikundi vyote. Nafikiri tia kikomo, tumpishe Elda kwa programu nyingine. Na shukuru kiongozi. Naomba wazee wa kanisa wote wasimame wakucha hapa mbele tunapoendelea na wimbo. Yesu musaraba one wono na yetwe kire na tindengerere tienivo yense eye Inchenomo guraso ore monya mwando nyasae no nyango chandek seye ninga ramere yeso mechando neva eme ngeni de mereria sore emechando teri gento ninde novuya wao nairane rembuya mono niñore vyansia sore ra ira obogi ima konye kama tukonsi obu evive no vogendereria eme remo moyeka noraso ore no wanchani watata omotoria nero yo ogokwe retomote oyo minto ayere ra wewa e okwegena wewa e vinto biese gitora ika ense enya yeso no tanganyo sabasare otambe kero ora ikigoro nomo gokomo nene omotongi tata nyasaye twachira asore chingake cy'abantu mawaso tugera litanga nimbiya mano rora twaje kwa bakirori Yesu mwana w'abanisiraire remia nkayaye abayiboli baye n'abana bamwe ababonsi ekenyoro bona kero turaba wanja kwa kolekana stole nakusaba gweta asiride Yesu motoria mwatabiri abalisi angambi yamona asogotera abalisto ikaranze. Sasa nampea Elda Okioga aweze kuleta pasta ambaye atatupea mkate wa mbinguni. Karibu.
Nashukuru kwa nafasi hii. Tumekuwa kwa makambi katika kanisa letu la Omobondo Kambi Center. Ndio tumefikiria kwamba tumalize mapema tujumuike nanyi hapa. Kabla sijamleta mnenaji wa siku ya leo, ningeomba wale wageni wa makambi kama mmefika, tafadhali njoo hapa mbele msalimie umati. Wale wageni wa makambi yetu tulikuwa Omobondo. Wale wageni wetu wa kambi ya Omobondo kama mmefika, tafadhali naomba muje mbele. Mpo? Wale wageni wetu kutoka Omobondo Kambi Center. Basi inaonekana wako njiani wanakuja njiani, wako njiani kuja. Basi naomba ile kwaya ya Omobondo, kwa sababu walikuwa wanataka kuja hapa asubuhi, lakini tukaelewana nao kwamba wacha tumalize kambi mjana ndio tuende kwa matanga. Kambi ya Omobondo, Kambi Center ya Omobondo, ile kwaya ya Omobondo main. Omobondo church kwaya kama mpo, kama represent one item ndio tuende kwa maombi. Omobondo kwaya mpo. Omobondo iko kwa moyo. Na barora. Omobondo kwaya inaonekana wako njiani. Basi wakicha tutawapatia nafasi. Sawa, ningechukua fursa hii kumkaribisha mnenaji wetu wa makambi ya Omobondo, Pastor Josiah Isaya, anene na umati. Karibu Pastor. Hebu na tuombe. Baba yetu aishiye mbinguni, Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru na kulimidi jina lako mjana wa leo, tukiwa na wingi wa shukrani kwa mambo makuu ambayo umetutendea katika imani yetu. Tuacha katika mkutano wa leo kwa ajili ya kumwaga ndugu mwenzetu Evanis, mnenaji pastor wetu Josiah, na mkabidhi mkononi mwako Mungu, umtumie kama jombo ili anene na binti na wana wako. Ndio ombi letu katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amina. Karibu pastor. Nami ningependa kuchukua nafasi hii japo kwa muda mfupi kunena neno la Bwana. Na ningependa kuwasalimia katika jina la Yesu, sisi tulio hai. Haleluya. Wafu hawapungi mkono. Haleluya. Wafu hawapungi mkono. Sisi tuna nafasi ya kupunga mkono na kujuliana hali. Majina mmejulishwa ni Pastor Njole Josiah kutoka Muma isinia here, lakini hapa tuko makambi Omobondo ambayo yanaisha kesho, Mungu akituchalia tena mwakani. Nimepewa nafasi ya kunena neno la Bwana, lakini kabla ya neno nauliza wapi wazazi? Na omuragu familia yote tunaomba Mungu awafariji. Wasiri umwana ndililingana like nilingana linene. May God console you. Mungu awajaze nguvu. Kwa wale ambao mnaandika, watu wengine hupenda kuandika andika neno hili: we must learn the song. We must learn the song. Can everybody say we must learn the song? Ni lazima tujifunze wimbo.
Semeni hivyo. Ni lazima tujifunze wimbo. Na tuombe. Mwenyezi Mungu shie mbinguni, nena pamoja nazi, na ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Nimeona ndugu Evans, mara nyingi sisi wachungaji huwa tunasoma hii historia, tunafuatilia sana. Nilipotafuta upande wa kanisa sikuona, lakini baadaye nikachunguza kindani, nikapata sehemu hapa inasema under education, the late Evans was brought up in a Seventh-day Adventist church. He believed in God and he kept the faith throughout his adult life. Kwamba alikuzwa katika familia na kanisa la Kiadventista, na alitunza Ukristo wake. Lakini tena mara nyingine ninauliza, alikuwa Mkristo? Niliulizia nikagundua ya kwamba alikuwa Mkristo akiwa mchanga, lakini maisha yake ya juu hapa alisushia kanisa kidogo. We must learn the song. I want to quote, here is a quotation. Our time, from the book The Adventist Home, page 32, inasema, our time here is short. We can pass through this world but once. As we pass along, let us make the most of life. Our time here refers to this world. Here, this earth, ulimwengu huu. Kwamba maisha yetu katika ulimwengu huu hayadumu. We are here for a short while. We can pass through this world but once. As we pass along, let us make the most of life. Ya kwamba tunapita katika maisha haya. Tunapita. As we pass along, let us make the most of what? Tuko pamoja lakini? We are passing along. As we pass along, let us make the most of what? The most of life. Ndugu yetu hatapita tena. Amepita. Biblia inasema, zile kazi zako ambazo umezitenda, they will follow you. Listen to this statement from the Adventist Home, page 16. Inasema, if you would be a saint in heaven, if you would be a saint where? Here on earth or in heaven? In heaven. You must first be a saint on earth. Lazima uwe mteule wapi? Hapa. The traits of character you cherish in life will not be changed by death or by the resurrection. Jesus does not change the character. Jesus does not change the character at his coming. The work of transformation must be done now. Our daily lives are determining our destiny. Kwamba ikiwa utakuwa mteule mbinguni, ni lazima uwe mteule wapi? Sainthood begins here, begins now. God does not change characters when he comes in the second time. Our characters are transformed now. Tabia zetu zinaundwa lini? Zinaundwa sasa hivi. Death is a riddle. Death is inevitable.
Death is impossible to prevent. Death is inescapable. We must learn the song. We must learn the song. We must learn the song. Bogi mobuyo wenge bonarito ikowa bunevi gare byomo obeange matuko koerare na babe batugutwe mabeanko erare obeange obeange Yesu gakorangeria obeange gutebana se vive yesieri nagesie kwe virero bya ombosa beange obugimo buya obutambe gosobwenge. Our time here is short. We can pass through this world but once. As we pass along, let us make the most of life. Making the most of life. No kwegeranga obugima igaborenga ki. Making the most of life. Obugima no bwenge. Life is brief. Life is short. Obugima no bwenge. Twegera obotero koiga obugima no bwenge abana banyasai. That if we would be saints in heaven, first of all, we must be saints where? Insa kabomo chore, insa amakweli to konyagoka, amakweli to koyatama, amakweli no ale ekero, no kwegera ogotera. Montonyasa kunga Moses, the man of God Moses, from Deuteronomy 31, verse 19. I'm reading from the King James Version. King James Version. Moses was instructed by God to write a song and train the children of Israel. Moses, agatebi wa Musa, liko watero ko, and you train my children, owaegeli vatere ogotera. He was instructed by God. Deuteronomy 31 verse 19. Inasema, now therefore, write ye this song for you, and teach it the children of Israel. Put it in their mouths, that this song may be a witness for me against the children of Israel. Musa akaambiwa, we Musa, andika wimbo huu, kisha uwafundishe wana wa Israeli, uwafundishe ili wimbo uwe kama shahidi kati yangu na hao. Musa akaambiwa awafunze wimbo. Wimbo mgeni, wanakwaya, mnapofundishwa wimbo. Mnapofundishwa wimbo, elder. Wimbo mgeni. Anatoa nini sauti? Akaambiwa andika wimbo huu. Alipomaliza kuandika, maandiko yanasema verse 22. Moses therefore wrote the song the same day and taught it the children of Israel. Akaandika wimbo na akawafundisha wana wa Israeli. Akawafundisha wimbo huo wawimbe kabla ya kufuka kuingia Kanaani. Waisraeli walikuwa wanatoka Misri na walikuwa wanaenda Kanaani. They were passing along from Egypt. They were on the way passing along going to Canaan, and before they moved yonder, Musa akaambiwa wafunze wimbo huu, wajue kuimba kabla hawajafuka. Kuna wimbo watu wa Mungu ambao tunasafiri kutoka duniani kwenda wapi? Kuna wimbo Mungu anataka tuujue. Tukijua kuimba wimbo huo, bila shaka
haraka. Tutafuka tuingie wapi? Kuna wimbo Mungu anataka tujue. Wanaonya sambu ya mwe. Ogotera nkoro nyasata getotere. There is a song that the Lord wants you to sing. There is a song He wants you to learn. There is a song He wants me to learn. Ogotera nkoro nyasata getotere. Lakini agatogo kuona linganeli igayoro ya ogotero kuwe careless. Kinza chinyinga otokorona amangana ya usali chingaki. But God has always been training us. Titorina ovo menyo umocheto ri aiga tore miwe asenga neto ganyomo che ogo chato ganyo mo che ogo cha. Is the song that God wants us to learn. No menyo nebantu aliye ni volense nebantu aliye meremolense nebantu abanitogenda mache ngumbu. The songs should remain in our mouths. We should be able to sing it. Whether aiga Nairobi Saito, go say streets cha South Africa, go say streets cha America, streets cha Europe, or taro konkoro aria, imeito, ngoto sireria wana banyasai. Ovo menyo wo morembe vatori vatimoke onye chimba nkoi rukana renge ingi ru kenti moke. Yani omonene atigara sebirengerero gatogokora byose tunapoyatenda yote, bado wimbo tuendelee kuimba tukijua ya kwamba sisi ni wageni tena wasafi. Ulimwengu unafanya nini? Unapita. Totigo bwerari, totigo bochaya, totigo bosiereria, totebe Nyasaye, tororera mabera, omonene ndorera ndokieke. Maana siku zetu za kuishi ni chache ama ni nyingi? Ni chache. Abana ba Nyasaye, get it right here. Hiwa. Verse Jeremiah 9:23. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his mighty. Let not the rich man glory in his riches. 24. But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, said the Lord. Ngonyo montori ke tigweto gia, tigeto ngana wato olio. Tawe togi ngakunyule chichuwa chinyinge chiamarwa. Bana ba Nyasaye. Usichigambe kwamba mimi ninagonga chupa 5. Hallelujah. Tusiwe tukijipiga kifua tunajua mimi nikikasirika. Unajua mimi nikikasirika nimefanya nini? Mimi nikikasirika unajua hiyo ndio tabia yangu. Obunoboliri. Huo ni ujinga. Maisha yetu yanafanya nini? Yanapita. Badala hiyo sema omonendo yendo kieke. Ukimubogweta. Bogweta si chipiki.
bugaheta chirolime bugaheta marwaire bogweta bwango abana banyasaye twebera gotera kogotera bang'a bogimo buyo bwenge bunaritorikowa bunebigare byomo obeange matukunkoerare nababe batugutwe mabera koerare obeange. Maisha yetu ni mafupi, yanapita haraka. Siku hizi za mwisho hatuna uhakika. Ukiamuka asubuhi ni bahati, kufika jioni pia ni bahati. Mshukuru Mungu kwa kuungama dhambi. Hallelujah. This is the song that we must learn. Ephesians chapter 5 number 15 inasema, see then that you walk circumspectly, not as fools. Tunaambiwa ya kwamba tuimbe wimbo huu, tutembee kama watu ambao ni watu wenye hekima, abantu wanaondokeke n'obubwini bana saa. Psalm 14 number 1, the fool hath said in his heart, there is no God. Kwamba mpumbafu usema moyoni mwake hakuna nani? Hakuna Mungu. You continue nasema, the Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek the Lord. Kwamba Mungu anatazama kuona kama kuna mmoja ambaye anatafuta uso wa nani? Uso wake. Ngakobugima ngaite ramanyinga obo moboriwa kurwa sabakure obugima aye kikwanyeire ngakoa obugima aye kikwanyeire iwa ngakoa obugima aye nikiwakwendo kieke. In exchange, let us give him our hearts. Tumupe mioyo yetu. Sisi ni wanadamu, mara nyingi tunapungukiwa. People have a desire. Watu wana moyo unawasukuma. From the book The Steps to Christ inasema, people have desires for good. Desires for goodness and holiness are right as far as they go. But if you stop here, they will avail nothing. Bantu mbona watakete kwa Kristo. Kuna watu wanataka wawe wa Kristo. Mara nyingi wanasema, nami nitaenda kanisani, nami nitakuwa mwanakwaya, nami nitafanya kazi ya Mungu. Ndio, you desire good, but when you stop, if you stop there, hiyo haileti chochote. Many will be lost while hoping and desiring to be Christians. Kwamba wengi wataangamia milele na milele wakitazamia kuwa wa Kristo. Okona gateba ninche na inche ngende na inche ngontorerie na wete ninchengirane. I'll go back to church. Nitarudi kanisani. You desire and then you stop there. These avails to nothing. They do not now choose to be Christians. The power of choice God has given to men, it is theirs to exercise.
nguvu ya kuchagua ing'oiru wete nayo ubwate chinguru chogo chora. God does not compel. What he has done is enough. The power of choice lies to you. Maandiko yanasema nini? Je, wewe ni yule ambaye anasema nitaenda kanisani, nitarudi kanisani, nitakuwa mwanakwaya, nami ninataka kuwa Mkristo? Are you one of that such a kind? Biblia inasema leo ukisikia sauti ya Bwana usifanye nini? Moyo mgumu. Motoria agante nguru chao chinke renda nagosaba koe ebinto byonsi agakana esira yonsi vive bigansiria ere akabisibia omonana n'amaete chinguru chao magikire ne chinke aerende na gosaba. Go to him. He knows your strength is weak. Anajua nguvu zako. Anasema njoni. Yesu anasema wewe huna nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Alilibabe na wiwa naye dhambi ilitiawa aliiondoa. Yesu anajua kwamba wewe ni mdhaifu, wewe ni mnyonge. Anasema njooni kwangu nawe itererango yechichuba nawe itererango yechiganchwa. Haleluya. nawe itere erango yechinibo. Haleluya. nawe itechira mayanga chionsi atangamiza kiu ya kila aina, kiu ya kila aina. Inapomaliza Isaya 40:29-31, hii inaenda katika familia. Elda, utasoma hiyo from the book. Inasemaje? Someni Isaiah 40:29-31. Isaiah 40:29-31 inasemaje? Isaiah 40:29. He gave power to the faint. He gives power to the faint. And to them that have no mighty. And to them that have no mighty. He increased strength. He increases strength. Even the youth shall faint and be weary. Even the youth shall faint and be weary. And the young men shall utterly fall. And the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Shall renew their strength. They shall mount up with they wings. Shall mount up with wings. As eagles. As eagles. They shall run. They shall run. And not be weary. And not be weary. And they shall walk. And they shall walk. And not faint. And not faint. Thank you very much. Inga abantu babanyeta somo nene familia. Abantu babanyete asoro lioyo asomo nene Nyasaye nero koa abantu barosire chinguru na abatari na nguru nero kwa mentaragento kieke chinguru abasaye mbagochwe bagwense abasaye n'abantu bamenyire ko bane chinguru engenchende abantu begine tibarabwa banyene batamusemereti Nyasaye nigo baragochwe bagwense kurenda bamusemere tyo monene mbaye guchinguru chinya mbaye ruke go chaigoro bunebiyongo mbaminyoke batari korosa tegwana na baba Nyasaye. It is my prayer that God can strengthen you
Ni ombi langu ya kwamba Mungu awajaze nguvu wakati kama huu. Ni ombi langu ya kwamba mkutanoni sote tulio hapa katika hali ya kiroho, Mungu atujaze nguvu. Balitwa eru chinguru chake moika, omonato ya chinguru chiremaki. Chinya once again. Balitwa rosira saro endo. Once again, may God give us new strength. Hallelujah. Ni ombi letu ya kwamba tusafiri tukikumbuka wimbo ya kwamba siku zetu ni chache. We must learn the song that our days on earth are very few. Ni chache mno. Mungu atubariki sana. Na tunapoomba, ni ombi langu ya kwamba na wewe uchiangalie. Fanya what we call introspection. Chiangalie moyo wako. Wacha kutazama rafiki yako. Chiangalie, are you on the march? If you are on the march, that is hallelujah. Hallelujah. Pastor Moronya, I welcome you. Mzee Moronya, pastor, ninakukaribisha kwa ajili ya kuweka mkutano wote mikononi mwa Bwana. Pastor Moronya is a retired pastor, senior pastor. So nimempisha maana najua tunaenda program nyingine. Thank you. Welcome. Asante mchungaji kwa yale ambao umeleta kwa kusanyiko hili. Ni wangapi wangehitaji baraka sibaki kwa familia hii? Hebu familia msimame. Muliko mmekaa kutosha. Simameni tufanye maombi. Asante. Hebu na tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, familia wamesimama. Ni jamii kubwa ambayo imepigwa na pigo hili. Jeraha hili si rahisi kuliponesa. Tunaomba kwa njia ya Roho Mtakatifu kwamba jeraha hili Evans ameacha, Bwana uliangalie, unyose mkono wako, ulitibu. Tumekuja kutoka sehemu mbalimbali humu kwetu nchini Kenya kwa ajili ya lile pendo la familia hii. Mama Chemima na mzee Okero ni wazazi ambaye walijua utungu wa huyu mtoto. Kufarijika si kazi rahisi, lakini kwa uweza wa mbinguni tunajua ya kwamba watafarijika. Kwa hivyo kazi yetu hapa, Isaya 40 mstari wa 1 na wa 2, kazi yetu kubwa hapa kama wachungaji ni kuwafariji. Tuhakikishie kwamba dhambi za Evans zimetokomea. Sasa hata tumfuatilie haitawezekana. Kuungama hakumo. Kwa hivyo Baba yetu uliye mbinguni, letu ni kuwatakia la kila heri familia, ushindi katika maisha haya. Safari tuko ni fupi vile mchungaji amesema. Tujiandae vilivyo ili kwamba tukutane na mauti au tukutane na Bwana Yesu akirejesha ufalme tukiwa tuko hai. Tunaomba tukiamini umesikia maombi yetu, kwani tumeomba katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Thank you pastor. Tutakie familia amani kwa ishara ya mikono. Mungu awabariki sana. Viongozi wetu watatuchukua katika hatua nyingine. Thank you.
Asante kwa neno Pastor. Wakati huu sasa nimkaribishe retired chief ili atuchukue hatua nyingine. Chief Samuel. Thank you so much, our master of ceremony. Toko basorora, it's a humble request that the bereaved family akira tura imoke tuchake kogenda guchiari toyate ko bakwani aria rarorekanwe enchera yemo chinda chiabo chirabasiko ngamono. But if we remain seated till we finish moroche mba akore magaki amatanga abantu bako imoka guchia nono moirio enda gukwani ulio sireire ta komanya na kie program yaera matanga ya na captured naona abari jinsi changumbu mbaligerere igare live wakamuranje muimoka tiga matanga yaera samaskan sinjo na korega sie uniform ni krese ni kransene uniform uga ara tigante kiti opportunity to welcome the area senior assistant chief and the acting chief Kenya location I make remarks to sangereliera ngol and ya toreta no korwe bitoki biritualeta e family nebwate nera madeni kuru mwana ya arwarete uyo minto chemima igaroje gesuntekebe kero mwana ya ringenya kitali karaguiko naenda boya kangereza. It is a painful experience ikitwara okolikia no kubeke bitoki birinya sago seni na birabye bike arora mugucha so bonge gusimo kurwa ine njira ya moyo kurera abantu barwa so chemima ninje no yomo kera konyendo mugambi konyenko gamba mbake berge sub location mayaba bantu bari bari gutaranda mu akoroko bonsi pi eberge Samuel na korora ubwaya nabandi naimure tere naige mukoreiga singenjo na bagambira motenga kwa twiki pasa sauti ukakuwa na ibika mtu atambu arore kamanda uya bubu gambio kumanya kiromo senior assistant chief take the floor the shortest time possible sir bia mono mugambi tigamba kwa no turasama bebwa irire bia tiganda te pole ya negoche senka yo mogaka Okero no mongino eche mima ase ogosiligo mwana obo oyubanjete mono itiso sadie kero monto mokeiga gosira atara akora no nemeremo yae eri atakire okora ese igo pole yaito nyenyole abagambi na abange nanga bacha lakini esengencho tubwate chiguli chinyinge na kikiagera bataika etwale ngali nyamasege maate ange no gembo noe president yacha kuruma minotole na inde ga proceed go chinyamira go chiwatendi function yende yarengo bona inje naro ngatiga yoke inkerenka tinkanyo no nyanyomba lakini nda ikera matanga ya kiagera Evans no mosa turabaine nera mono na inda sabanto kera bwate ga alibarikiwa kuwa na watoto wa tulifu abororo sana gocha gukura manega asienko none kera to kolega asia itutumiranire sina baumeire bakoenda ngora batari kurigiri mai igopole ntoma etobu ya Evans ntaragenda mange ninga nintambu abagambi bale gatieta onye baro bali baru chinsemo chinda apart from Onsare ngomoletande mbaro baru chinsemo chinde ndatambue senior retired chief togocha gakio tokwana osengwa kwana na mwalimu ondora mao bakwaniri bia mono ensemo ya balimu mwalimu ondora na bako represent ya balimu kiagere nkeje igo mwalimu tarengo mwalimu naro na inda balimu mbaro babere bia mono mogeni asogocha karibu mwalimu onde bwensiora na bagocha nera represent teachers fraternity
Biye muno mugambi asoko ngali baga nenjende tama gombane ucha semo yane na makoyo na chemima samalita njose mautingorokwa kuruari nyamarambe bantu mwaru nyamarambe narabakemo kang musariuti familia renga mwaja ko bapore wafungie mkono buya mono mugambi tete ukwana mange tete gote bangensi abono nenkongu na indi mwanyore gasi enkongu kubwari twaje kolete ntwe kegorie gegeji pigipigi ne isimi ne kegorie gekongu kegorie taigo chari obugima obontu abanyote to obule nayo kupotigo murandi orandi dia ukwani na mangana ya marua aina na akora matuka mange maruta bwati bugima asobogima bwa oto ikobalirwa marua okubalirwa abantu muna mwara familia Okero yatenga imuka iguru baka batu bo Okero ibone tokoroke family talia marugo sichichube kiri kya kwanwa igonte tegote banga pole sana mwa semano Okero na chemima asogosire rumwanchu ino mumura achinga kechiga umuganeti mono abakonya asakonyara so kurunya marambi twatenga pole yatubwaterane tobamo chinga kichoboko mbuya mono mugambi mbuya mono abalimu mwalimu ndetaya Okero na koroche kwa narangeri madam kao mwalimu ino pole walimu babire bara mochioyo bae pole. Thank you. Asanteni sana kwa kutambua our profession. Vile ile familia ya Okero kuna walimu huko, nasi pia walimu. Tunasema pole sana kwa familia. Walimu wenzetu ambao wako katika hiyo familia, tuko pamoja na nyinyi, tumesimama pamoja. Some of us tushafika nyumbani na huku tunasema Mungu awe nanyi. Asanteni. Bia mono mwalimu yo minto sare korwe sub location ya Kenyoro nere tigaru magombaye abairi abasani omwane banistigamba kwa no trasama nga bairiwe tigante benga pole ase family omugaka Okero n'umwana chemima ama no muchomo gema obuchirani tomenya tari ne nigoboro buyamono na gikiagera nga se twarenge natige bitwara okora na menya kabaka ene nchemba tebe nga pole na ende abana baba maene buna batebire Okero na abana baya ono egento mutakere okora no kwa abaibuli bone miaka baikire bataye to morembe bataye stress Okere miaka ikire na jemima bono bataye to morembe buyeka igomo mobaye chinga kichingororo elinde banyakobo omonyakobarora otherwise mbuyamono ana bakere mbuyamono asugoja. Asante. Mbuyamono bono na inche tigante beiga Jacobo norago mokango korega moko mokora Jacobo bono ngoko emission yamo abamura bamino bakobwati bonse batoke kanisa bono onye kogoswa ime na bara bakoraki ebagoswa tuigwana ndio Jacob ewa na kwegeretie umupira gwaka bona inde goika kwegeria so koraki asogo chimbu ya mona asogo tena tindi okwana magana mange einere mission yoka nakwa kana nakwa na iga yande nakorteki naro egendo nare goteba nkelinga amoyo naro
na inde president alie kera kuana gate banga moyo na chachi paka story igo na lenchera ekera lenchera tayari megondo na inde soko igwo boyo borange na asole minyokora boreta kiagere message eri obwate ko rusio bwo ya ndons ebago tebanga kerikerange na gyokora akorere gas ekero bweito bolenchera gocha kora leta buri bokorteki boro egento kende gya kabere tiga tubwate cia serikali esemeremo kiagera nebwate meroberie miago cha story kolengio mo eshimiwa diuki nacha na kuwa na yande tiga tubwate cia serikali egento kende kiaga tatongeringa egasi yobo chief ya sokire ese Kenya location na Mokubo location ekerongo beka masakara naime na abande bakoreki babeki igo tokolebo balimo tagete kobeka masakara na inde abanyagitari mbale ba chariribe korukisa Marian bako pima na korwalia marweire buna maiso na marweirande bono iga nonta ete kominyoka ndarora buna bagendrete ese igo to okoro morobeli nori obwato bokong badala ya kwenda mbali wamekucha hapa na inde nkore chesta barene chaef igo togenda oro bali tobwato mo chando torigererigu bataragenda asa yua mange na kwanire tigandete senior retired chief atokonya sense moyogo sangereria atokonya sense moyogo sangere na inde tafadhali karukeri obwate kiagera epiri nero evansi garenge under oxygen no ne birogo tobwate go sempita ete chibesa tigatoru kende keri tobwate gochakira tare moja umutinyo yo kianda abantu bali baikire miaka 70 gochigoro nkolikubare igo ase moko rutebia abantu abo babe tayari anya no moibori obwate otari kwenyara tayarishe vitambulisho biaye chitari kechigo ika abere chestad ndota etira undie monto ndati guisiko na bare mafu bali batari kwenyara na barumbache bali abantu bande mbale babwata abana aba bare mafu chinga chiabo bose bayiboleta abana barabale mafu mbatageti bamanyikane chibesa chiabo nchiro igogo chakera tale moja au wote wanaandikishwa naba chintakana ndolikolika baboraka chintakana tokolika igo muboraka talime igogo iko provide proof ya abana abu ne death certificate yonde bwensi olio sirete abano tu aleji birth certificate igo engaki yego ika ndoligereringa ningo gwenete ko eguchibese chi sensemo ya baboraka na entali baboraka chintakana gosebono bono chief karibu mbia muno mugambi mainga onare gosabeke gutukeria na ndo nagokire muno korore kwaya ye kanisa yitu ya Kenya main moraria sobonge morete bitoro biene gochana abairi n'abasani etentieria abande mokire nono yosiriro omwana oye nario moyo rachichange bono sa kerdo nyoji ajira tambe sanane igo narange iria tentieria kamuranje rete bitoro biino gaiga elinde bibekwa biche bikonye familia ndake gochando mosaraba inchomoro moko natigire bienseye tunyane mosaraba nawanchira ye yeso engon yakarwari naku na mira sobre onkonye omotoria biamono sana chamima no mwana kwaya gotera biamono amanyerenge kwaya yaye abayiri n'abasani baretire bitoki biabo biamono sese niwa ngata biamono mpesa gendaria se family mbagote bia soyoko biamono nani moikaranse korra more family ya Okero
na bana baye mbia mono nyasaba seseni eme ukeri moko rusi na ende nyore mono oni nje nkoruande na zinjene ka ujaka ukwana hata minda toa mbare batomire omweshimiwa kwe gumore report ya kore karansa sini mweshimiwa no monene arumba to berale bera hange kuchia saba gantu mwina bia mono karansa na ende erinde kwa yango tera more chemi mono mwana kwaya ekwaya itongo tera more ya Kenya main neriyo mabondo nyono ya chicha ya rengeka bia mono sana inainumuka meri karan njua nete bitoro bia oga ilikuwa letera asama sisi ya bia mono bure wengi tembe mono bia mono kitembe kurualia so boche mimo bagunda bia mono asante na boko bera guys for bera uri change in case mono bia mono we have come to this time. Thank you my brother bia mono mwako minto tata akoroni asante bia mono thank you brother thank you so much we appreciate moi karanse morore family ngokwanere oyo minto Okero tarakwana oikakwana muno mugaka bwomochi arwe statement nere mwamorete Paul asante njikorwa timara mora imoka none biroge bineji basa tugwaka na maene none biroge bineji basa biwakana imoka iga kwani none sani yoka just greet the moi karanse morore family Okero ngora tara bana baye abachokoro nono mwana oyo kare ngumbu nerarore ng'abantu bonsi mbale ngasa masisi yo mwana omwabo thank you so much asante sana pia mwana anda siku na kuikaran we are taking only 10 minutes manager Sophie omheshimiwa manager noara obisio mojumbe manager ikire yo mtonya chan thank you so much pia mono Moses anyway this is great madam Eunice na barode pia mono Morisia Biamono Morris pastor na bato muko pastor biamono mto Charles biamono bwa asante na ndo moi karanse maro le family Okero we are taking only 30 minutes from now shida igani komito ko ira to call e family ya chai saberua motuno ba saberua Okero arete family ayega biamono thank you so much mbarikiwe sana asante sana biamono atende rine ya family lakini abako nyora wekaranso to be part of that family by extension nobo moiri nobo gocha na ajire tentie biamono chairman of Kenyanya Farmers Sacco mole miomu yebwa mabere tabali bakadra to no batejo bo biamono mo tonata thank you so much biamono abako buatia omo MCA mokoro na rushingi 500 kansoro mare na rushingi 100 oyo minteja te na ate banko enge family 5000 that is very good biamono bali just sit down and see the family of Okero biamono aso ko igwera biamono egenre tiganjije side yeye kindly bring your support the family jinga kiji bano bokongu this is enege sangyo obokongu is not individual kariyo moche yo mogekoba Erongi nere mandinche mandinaye. Nete bitoro byenuga. Oyo tomwa mo manager CDF kwa niaba yo mjumbo jegoje. Omodiko ni oyo masaba abateli baito moke egetabo iga abande mbarara ke. Najira so motoria amo gocha. Olibano narado mogambi chairman get you over. Charo Mare. I think in a row. A group where years ago the young Eretaro Kere Vitoro Bareta. Karansa on my command introduction. The family. I wrote a director Mauricia Bell, Quatorabia, Sekawa. Thank you so much. Yo Mintonia Undi, director, Mokoro Biamono. Koja Katorko Manye family. Born Nigeria side. Kamara and Jerete Vitoro Bien. Oh, we are requesting for anybody with some condolence. Kama uchi kidogo uweke kwa sahani. Familia isidi kutumia wakati wa manjozi wakiwa na wageni nyumbani. If you have anything small, you can just chip in and give at this plate. Our guests and feasters, please. Those who have anything small, you can just put kwa sahani. Mweke hapa kwa sahani.
isaidie familia wakati wanalia, na sahi hata wakuwe na chochote kwa account hawezi enda sababu they are mourning one of their beloved one. Manager CDF, mo manager itumo mjumbe. Just thank you brothers, you have come in a big way, we appreciate you. This is a very clear indication that our daughter has very good relationship wherever she was married to. Oyo Minto Okero abagani abatobe kirebuya twarori rubiyo mwana oriyo Minto Okarororo. This is a good show. Nobuya ngai manager Nyachani just becoming Omo MCA Amos Yonderi kora kipasa sauti kidogo. Omo MCA Amos Yonderi atome report ya tigange arumba aibono korurioka aya development ya jaje kotote buya mono mugambia seri baga jena arumba no yo nyambane umwana oyo go sirete no yebwe ndugu ya no Okero jabono se ngendo inde kanande gona atomwa indiko kuana mangana mange omuya musie gante binta bye family pole Justin no musani yo esana gante binacha go kuanire ngora ase bono njitanda imangana nande ngukwana gante mi nduwe ngora ya ngora igo ganga chisiringi chiri fubere onte binchi beka iga elifu emegende sawa mura bali bakore gasi eri ende nkongu eyende tigare sana onte binta bye family pole no aramo naino mbuya mono. Espon take note of that. I kwarenge master of ceremony gange yo manager yo Minto Nyachani aru condolence yo mheshimiwa engineer Obadia Barongo. Meanwhile 5 star asiche mima keombenkera 5 star njugo cha motenena asiche mima ago shiriki tafadhali 5 star group you come manager ya mono mugambi wanchubo monena nabakwanire mwensimbu yamore nyuma ntara kwana bali twalenge nabara kurwa bisi asemore tenena iga chairman ocho kwani abantu iga lakini abande tenena ngo mosali utiga bya mono sana chairman ngo kwani abantu bwango iga alinde tokonya chinza buya mono asali baga manager abantu ba Minto ngo bakwani bwerire buya mono sana tuachita senkelia soba kongu bware no mwesimi wekararenga tualemetie enkeli na bono lende tualenga se musangirekano ndolenge mata twaratika tuminyoke na ndo tena pole goja se family kenya saba sire chinga kiechi anda aba oboremu pole sana mwesimiwa na abakuania asenge jona ndasira sisuri chire kangana barenge gaiga mwanjira maiga yo buya mono sana tiga manager ngakwa buya mono chairman bari mota manyeti ncha maria tankoro kwa Chris onyancha oyo Nyachani nden kanisa ali ribe ntagete koreta pole ya bene gocha se family omugaka yomochibo omugaka Okero ase gosirie ndugu yane brother Evans mondo twamanyanire nere miaka mweshimigo nabate bangeke togoikato tebe pole alafu naande na chichanka agali na support ye family asarenge konyara na chitere bwe komonya na kalira ne family naande rero tebe ngasinge nchenge nyangi yo moerio mbuya tochiche kero togo bid our brother goodbye yo moerio ntagete naande ko make a few words ase abantu baito omochumbo itobo machoge muna soete meremo nabagasete ase bintu bire umerete nchera na ase byatigere tu nagendete konya kubibeka in order mbare bagochi babori nga chistima mbabwati na bantu bande ekera soete office akanyoronge solution yestima oikara arose stima eri in place chi transformer chia yetebo machoge konya gotebinda bantu baite chiarenge over 50 lakini bondi kamna toko kwana iga chi transformer chia replace go chitarinke chitigere chi transformer isano chioka ase transformer ya nyamasogota era yemo yabo ntagete gokwanera sense mo ya security transformer cheito nyuma totarekera kora omogambi ngatara replace that transformer transformer ya nyamasogota yabeire a victim ya illegal connections transformer ekero yabekiru chifundi nchira abantu baito bago chibareta baro system area baso transformer igoro babeka chiwaya mess ebintu mune ebyo bonekere stima yachire nyinge okonyora ngasengenge riteri kobutoka and like a fuse yare kwa beria nyane kobutoka yarenge so it's a message to the public a transformer ya nyamasogota ne chebe replaced very soon
lakini message mbwate kuru Kenya Power onde bwansi obwate omorero ata connect iri muno takire go connect gu tafadhali oligereri obwate chinchira chire boronge nali abantu baito barakonyeke asense mo education wise mwesimi weto nkonya gotemare juzi abana baito mbaganda gukora applications cia help loans gukora bare mangane go download chi form chiabo na bintu binde bitakire online services liba gokogende cyber go charge go chibesa chinyinge 500 1000 inchobi sikenyaga ariyo mochumbe okorera all those services for free na kende gyonse utakira ase cyber nchokorera free evijana bito bikorigie gasi no bwata chi document chiao ndo bwate a job seeking bureau ekero wasoire gari e data yage koba collected in case of any opportunity okonyoranga na bokorigwa wate bigunga yaya e opportunity nere somewhere chi qualification chiri obwate kwarangeliwa konyoranga kwanyorire meremeyo so na bintu binde binge omugambia begete in place ntigerega abwa singe chinsa chierire ntebe ngo mheshimiwa na abwate very good plans among the plans that he has atagete ko make up machoge ebe the leading constituency as Kenya yaito no matter ebintu ngaki toko birora ko bihira but natagete ko babo macho abite ko beka machoge the leading constituency ebe the performing constituency eko ba performing the constituency abantu baye babo machoge koiketo ke bamenyete buya babwate parengi yabagweta babwate chistima munemeroberi yayere tigantigerega abunte bengasimo ko genda museseniwe singe ncho mweshiwa naite taga support lakini na inche gotigera ndaba mura bali bengoro 2000 shillings na inche mno monto nkurundero ngori ana yelfu yemo mbuya mono sana museseniwe. Asante sana manager, tuwasabira mabera somo na chemima tuamutunenirie chingaki kitarenge biyate neka asenjo ko banege kundi ya 5 star ngoro murai ameki statement a very brief one because already tuamutunenirie geka. Asante aseli waka ekene kiombe ya 5 star kenyanya asomong na chemi mago siriki akieke kere motwa twale go chikote bi omong na chemi mani family pole sana ikiagera neke boke kerito lakini nabo kolemera abantu ba 5 star kuchitore twakora ebiko bwatia kuchitore twaena ne pasha chemima nere konyo gosirikia mona intu eyeserikerikia nere konyaga twa tari gwanja kwao baba na intu tigatokoretere igo tukoreresie twarenge batambe tigatokore muna amachika goteba kuyamona seliwaga Biamone kiongozi kia 5 star friends from Kisii batabari organized barabairi come up front njugocha mwa kwebicha ke com staff nyona mbairi recognition kama hawakutambuliwa mkuje kwa picha. Kuna relatives from Rongo pia wakuje wapigwe picha ndio turete familia ndo Okero atoretera abantu baye mubamanye mbare batamaitia abana bo Okero. Deno and the friends they come line here mwa kwebicha mube part of this program na mwarenga sama sisi Evans. Kama hakuna hao tumewatambua. I think chairman I think the next program no correct the family in the introduction ekorwe tokore na masaba abantu bagenda their own leisure because some are traveling far narangiri bikundi ebi gombiyo muri siri cha our first church I think twakapchira ba iribons nganjere yo minto espon we call upon a family too no barosete bajichega iga. Oh, I'm sorry. Our district associate, Dominto Kyoga. Kidogo. Kesho. Abashiriki bonspi bwi Adventista which kanisa cheito. We will be at Omobondo Camp Center. There will be baptism. But this one HV Omobondo. You go all members. Waito
Mwensipi all churches mwatangasirwe mojiche omobondo asa marandia usoborandi wokokore kambi omobondo na baige batiso nechebo. There'll be baptism. Mogoi Okero with maskani manena mono toko korangilio chone familia oga rindo tuoroke bantu bao nona mwane vanisio banyorete asenjire tarenge very clear lakini rende umuruobo gimanya sai ande nyasaye ne rora na jebi na birengaki bia boronge. So Mogoi Okero na mumanyete karare senior driver sengara high school omugaka bwanjita abantu na ende oro no mogoko despite bono gwa sirgio mwana Mwancho Evans the family jigochi. Thank you so much. Wakatenaiga Mogote namuna ore as a family Mogote position na nyasa barete sinseyo your wife to the other aboko ba next to your husband. Lilian, you can invite your husband to be part of you. The husband to Lilian, please accompany her. You are a family member. Thank you. Aboko ba next to your spouse. Yono yo minto boya na kororire na manyire wacha kate sio koredisio mwana minto chemima yo minto na beto nomnede de kansala oboya Mogoi Okero na go sorere nyasako e chinguru rindore the introduction ase e familia yao una nyasago seneti na no mwana Evans Oruro akoboringa mu evangire. Nguvu tulikuwa tumeishiwa nguvu na wasukuru ni asante sana. Sasa nitaweza kwa wajuliza hao watoto wangu. Kijana mkubwa atainua mkono juu, yeye anaitwa Jacobo. Huyu ndio kijana mkubwa. Na mke wake atainua mkono juu, anaitwa Frida. Arafu na watoto wake, msichana mkubwa ainue mkono juu. Huyu mtoto ndio wake mkubwa ni university, anasoma hapo Kisii University mwaka wa kwanza. Wa pili sasa. Na kijana wake wa pili inua mkono juu. Yeye anaitwa Sami. Anasoma hapa Kenyenya. Na kijana wake wa tatu inua mkono juu. Kanaitwa Okero Senior. Junior. Arabu sasa tunatoka hapo. Arabu tunakuja kwa kijana wa pili inua mkono juu. Yeye anaitwa mtoto wake wa kwanza anaitwa Drevo. Inua mikono juu. Ndio yako ka kijana. Na ka kijana ka pili ndio yako kanaitwa Riani. Ndio yako. Sasa sasa nitaweza kupatia huyu kijana wangu sasa na wewe uongee. Kabla hujaongea mimi nawafahamisha majina, naitwa Okero Nyamora, hapa ndio nyumbani. Na mke wangu anaitwa Jemima Mokeira, sasa yeye ataongea yeye mwenyewe. Na wasalimu katika jina ya Yesu. Amjambo. Asante sana kwa sababu mnakaa na sisi tangu mtoto alale, na kuanzia saa hii kutoka asubuhi tuko na nyinyi, na warushia asante kwa sababu mmefanya maneno mzuri. Tulikuwa na wingi lakini mnatusaidia. Wageni na watu ya nyumbani, asante kwa ile yote mnatufanyia,
Mungu awatusie, awasaidie. Hao yote tunawaachia Mungu, yeye ndiye anajua sababu ilipatikana, alafu Evanisi akatoka. Asanteni. Kuna mtoto mmoja nimesahau, ni kwa ajili ya iko mbali kidogo. Yeye anaitwa Mogoi Okero. Yeye yuko kule Marekani, anasoma huko. Sasa nitapatia hii kipaza sauti kwa yule mtoto wangu Dani Nyandika akuja wasalimie. Kuja. Asante. Mmeshaambiwa majina yangu. Nachukua hii nafasi kusema asanteni. Safari haijakuwa rahisi, lakini imefika kikomo. Leo tunawashukuru, mmekaa na sisi, mmetufariji, ni asante kubwa. Kwa wageni ambao wamekuja, tunasema ni asante. Wageni wetu, wale wametoka Rongo, kuna wazazi, kuna mandugu na masisters, cousins, na entire village. Vile mmeambiwa wamekuja hapa, wamejaa na basi. Hiyo inamaanisha kuna upendo kubwa sana wako nayo kwa huyo msichana anaitwa Rachel, na tunasema ni asante. Kwa family, kwa baba na mama, tunasema pole. Ni wakati mgumu, sio rahisi, lakini Mungu atawafariji. Kwa mandugu na mashemeji na niseme shemeji wote, pia tunawaambia pole. Haijakuwa rahisi. Tumejaribu ile tunaweza, na leo tumefika kikomo. Tunawaambia Mungu atawapea nguvu hii wakati. Tunasema asante. Sasa mimi nawaambia marafiki zangu wote, familia zote, sisi tumeshawaambia wageni wote wale ambao walisaidia sisi na wale wanaendelea kusaidia sisi, wakati mtatoka kwenda nyumbani mahali mlitoka, mupande, wale wanapanda mapikipiki, wenye kupanda mabasi, nawaambia, nasema muende salama, mufike salama, tena muje kutufariji wakati mwingine. Musienda kabisa, umefika sasa, musikuje. Muwe mukikuja kila wakati, ndio tutakuwa salama salamini. Nawaambia ni asante sana. Hao wageni wengine wote, wakati wengine nafikiri tukitoka hapa tutaenda nyumbani, yaani kusalamia. Kuna wageni nyumbani wanahitaji nyinyi. Ni asante sana. Maurice Abel Marube, Nchongo Sea Masabaya. Let's all stand. Tutasimama zote. Ensaengia yogo saba kondu siense yeme chando na kongire asetata mote vyokogania kwane. Twensi tutebe Nyasaye kugani watoreta, tumwambie Mungu mahitaji yetu ama maombi yetu, tukiongozwa na Elder Abel Marube. Master of Ceremony ni kama kuna tangazo kabla ya maombi. Tangazo ni kwamba ninawarudishia asante ama shukran tangia tuanze hiki kipindi kwa ushirikiano wenu. Asante sana, Mungu awabariki. Tusabe. Tata Nyasaye ule igoro mono, mbuya mono agekorore Nyasaye, mbuya mono agekogera igotore iga igaso gwancha kwao,
na igotole ya iga senge nchogo sira kwa mwana Evans bona iga omanyego ye wikiro mwerio igotogwa kangambi ya mono ayonsu wa tokoleire omonene togosaba ole tobole mwase nkei bamenyenga wetania makweli gusembera uboge mamboro bwa kale na kale entwegenete nga Nyasaye wangu iga nkwiranole lya kabere mwana onaicha chakotoroto tatwire igoro na lieme chando yonsi ilitobwata senseye eraere asabono iga igotogosaba okonyekero yomo egene nga obogimo obo igoboroboke na twate biguno morandia na tobe togotera ngobogimo obo noboke igoboro obwenge bobe bogotoinyoria igoro yobogimo obo tomanyete nga no bwenge na nga kitogwenete kwebeka bona bageni go barure chisemo aho na ndi kwira na bale togosaba monene obakonya ase chinchera abaija ne pikipiki amagoro ne chigali bairane na ende buya abago togosaba molembe no buya bagenda ko basenka yo minto Okero no muna chemima elinde tatole igoro batwaro kwegena nga nkwalenge na barabwe no anye basirere no mwanugo bono kuna kugosaba gweito asirete Yesu Kristo mubalito amen. Nafikiri tumemaliza. Nafikiri tumemaliza. Asante. Obonene igoro ogachicha gotomoria ogaitera manyinga okabambwaria somote Yesu no twanjete tata no twanjete Yesu no twanjete ogatigo monene igoro ogachicha gotomoria ogaitera manyinga okabambwaria somote Yesu no twanjete tata no twanjete Yesu no twanjete intwabanya bibe monene Yesu toritogere taliao tomenye na ya igoro omochuria wabajenu tomenye na ya igoro omochuria wabajenu tomobako monene Yesu toritogere taliao tomenye na ya igoro omochuria wabajenu tomenye na ya igoro omochuria wabajenu ogatigo monene igoro ogachicha gotoboria ogaitera manyinga okabambwaria somote Yesu no twanjete tata no twanjete Yesu no twanjete ogatigo monene igoro ogachicha gotoboria ogaitera manyinga okabambwaria somote Yesu no twanjete tata no twanjete Yesu no twanjete intwabanya bibe ogatigo monene igoro ogachicha gotoboria ogaitera manyinga okabambwaria somote Yesu no twanjete tata no twanjete Yesu no twanjete ogatigo monene igoro ogachicha
chichago toboria ogaitera manyingao okabambwaria somote Yesu notwanjete tata notwanjete Yesu notwanjete itwabanyabibe ogatigo monene igoro ogachichago toboria ogaitera manyingao okabambwaria somote Yesu notwanjete tata notwanjete Yesu notwanjete ogatigo monene igoro ogachichago toboria ogaitera manyingao okabambwaria somote Yesu notwanjete tata notwanjete Yesu notwanjete itwabanyabibe Tusabe yamana nyasaye ikiagara waturusiri obwaro geso mwana evanisi aralete
ukasi litikulia lero lyabere tuensemo litukutoka mohenga wabere na intukuru mwambia saa yetu akolere na tuakolere yaikire ngabona ngo turimbokare gokinsa seliraba twasabiro tutangane na gotorase gakoreke aselietare yesu yoro motori ita Tukuligelia marika machenu. Biblia ni ya Mwanzo 3:19 inasema, the sweat of the face shall thou eat bread, till thou return to the ground, for out of it was thou taken. For dust thou art, and unto dust shall thou return. Na Nyasaye toliere iranga mwanya bantu ni gararie ebigeri byaye ekerameta asobosibwense goikariga mure amayeko nyore ndagera kubeka asenda yaye naende buna atonge tukorwa asoro tu oseriraba naende naira na aseriraba igorero iga oyo minte vanis oyo tonge to ase korwa aseriraba amana abande tole moyo ero tanganire korara rero iga nkoira nara aseriraba goika Yesu Kristo na Nyasaye mwenyene oirani yoburutu bwa asense igona ande tigato sabe elinde tonyare goteremusha omubere gochia asengoreme ngosa batore sabe omotongi tata Nyasaye uyamone kiagara ko twachagete mambi kwabera munainto uyamona asengenjo kwabera omwegenwa kubwe safari ya chagete one kero yo miteba nishakwira na samaroba otwasabire oyenderera koleto balemu oyenderera kole mi familia yega nabo igo oyenderera ko irali bagari na se familia yega no kwaro gosaba sense twasabire twagendere wato igure twasabire aseritre Yesu Kristo muto amen bono nabo tokoira ni omubere bakanse togokora na ndento ande getambukiro kene yule mwenye anaendesha mashini wakati ni wako uweze kuteremusha jeneza. Tunapoendelea na wimbo Ngotera
tutigire igo bono ngo tuli koirania amaraba nekara tukoirania amaraba taringa ne kemira twakora kurene ne gento gekoro kinga mwanya bantu turweta aseriraba na ndirero igo irani rororo ngoko no gwanjira neke eno yo mintebanis oirani aseriro goika Yesu Kristo oirani oburutu bwa asense ego tochaka no mugaka aruta amaraba elinda abana babwatie n'abasani bari baraga niko bwata amaraba yayiga kandira no batera Mustachabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. O maneno itoto liere ile iranga nto kumelia ya twaro lirero iga ikebege kona semwanya bantu oli moyo nga oyo minto oralire ekiagera ensango chere ebitondo byonsi bireze chimbera ime biraigwelio giriaye bisoke kurworora. Haleluya. Nyasaye mbiye mone ekiaro wanchira neba nisoyira ni aseliro basikwa mutonge tokoru bonekera abaminto bakoirania amaraba yayiga litukeri mekero koirania oburotu bwago ebitondo biremeye chimbera byonsi mbigwe lyogiriago yoro mogoko monene ngamba soke kurulira baime
bono kawa muraba kwira ni chinguru eche chinguru cha bene ekero bande tokole gasi eye asobosi wense lende familia atigaire maega goika kwaye ikiria asoro gando likwalire ira yenkeyeiga kaekero yo mobwanchani chinga kye chobo kendo onste awe na solo trasiretera ni Yesu Kristo motorio ito amen. Nini kwani nacheza? Nyare koba umusama yomuya oyolena mabera okonya bataka okonya tintakana amona baboraka okosabera barwaire nabachandegete ingoranyare koba umusama yomuya oyolena mabera okonya bataka tintakana amona baboraka okosabera barwaire nabachandegete umukuwa nyagacha ere akagenda umurawi agacha nere akagenda umusama yunguya kamororera mabera kamaboa chingoma kamoira nyagitari Okero arache erena koborie narengo morwaire tiwacha kondora narenge nenchara tikwange dagera narenge getirianda tiwacha komboya Okero arache erena koborie narengo morwaire tiwacha kondora narenge nenchara tikwange dagera narenge getirianda tiwacha komboya umukuwa nyagacha ere akagenda umurawi agacha nere agenda umusama yunguya kamororera mabera kamaboa chingoma kamoira nyagitari umukuwa nyagacha ere akagenda umurawi agacha nere akagenda umusama yunguya kamororera mabera kamaboa chingoma kamoira nyagitari umukuwa nyagacha ere akagenda umurawi agacha nere akagenda umusama yunguya kamororera mabera kamaboa chingoma kamoira nyagitari Nigeze lyombereire hamwe Ningo Tata orasoe Getuna kyao Ningo Tata orasoe Getuna kyao
ki ranyale gosoa asowa menyo bahu sege tunege tenu nomu onzo oria oro gendo maye rore oro ikeranu nomu onzo oria oro gendo maye rore oro ikeranu monene monzo kingi monene monzo monene monzo aso menyo monene monzo sege tunege tenu monene monzo kingi monene monene monzo monene monzo aso menyo monene monzo sege tunege tenu namo onzo oria oro gendo rwaye rore oro ikeranu namo onzo oria oro gendo rwaye rore oro ikeranu isana nemo komina isana nemo
tibiko bao asense yenya egoja takolera amariga oboro bebe chalo tibiko bao asense yenya egoja takolera totinyiwe amariga oboro bebe chalo tibiko bao asense yenya egoja takolera totinyiwe amariga oboro bebe chalo tibiko bao asense yenya egoja takolera amariga oboro bebe chalo tibiko bao asense yenya egoja takolera amariga oboro bebe chalo bao asense yenya egoja takolera amariga oboro bebe chalo tibiko bao asense yenya egoja. Tata
Yesu na moto yomongima wanema tuko onzine moyo nimo bake nimo semele chinga kinde moyo ogimo bumbosa Krista tayo Yesu na moto yomongima wanema tuko onzine moyo nimo bake nimo semele chinga kinde moyo ogimo bumbosa Krista tayo Yesu yana numugiza mwana mwanzi Nina seyeyo utufonsi kone moyo Ninyege kasore ningotanganye Undae obogi mabwane mwanzi Yesu yana numugiza mwana mwanzi Nina seyeyo Twensi twariganirwe twetigane Natogoke amonere Dore mensa ekero Natotare amonere Natogoke amonere Dore mensa ekero re Omogoko ense omwano Ingiwase tokobuna Bana bamo Abachore babonene Tiga tuanjane Ingiwase tokobuna
Ongamo abachore bumoni tiga tuachane Ayendole la waminto toje amo Tomotoye omonene sobanjani Totide kuna ochenchana toje amo Toewe jinguru Tia tinya Oyomito lagi Unyenya mojanaye Ogona mochencha Oyomino Nihoko mogamba Nihoko mogamba ye Omoe yomwaye Kanchisegi Namo iwe Yomone Mojane no yomino Omwenzi Merani Asobia Bososorane Namo iwe Yomone Mojane no yomino Omwenzi Merani Asobia Bososorane Igatwensi dotoreke Ase yeso endamwa muterindia Nonyane moko Igatwensi dotoreke Ase yeso endamwa muterindia Nonyane moko Warubata orwete Noyo minyo Warosuke oje ime Nechifuru Okoboli wa wachaka Nechiseri Warwana mono Waetana Oyominto lagi Ninyago chanaye Ogona mochencha Oyomino Nihoko mogamba Nihoko mogamba ye Omoe yomaye Kachisegi Namo iwe Yomone Mojane no yomino Omwenzi Merani Asobia Bososorane Namo iwe Yomone Mojane no yomino Omwenzi Merani Asobia Bososorane Namo iwe Yomone Mojane no yomino Omwenzi Merani Asobia Bososorane Asobia Bososorane Asobia Bososorane Omorene nyora chegotoya Korenseye bibe Omorene nyora chegotoya Tuchegotimuka Omorene nyora chegotoya Korenseye bibe Omorene nyora chegotoya Tuchegotimuka Ekero tukolierya enseye Abana bawe ngo bakorera Mechando menge yabayicholeire Bayichanira se chikoro chabo Ekero tukolierya enseye Abana bawe ngo bakorera Mechando menge yabayicholeire Bayichanira se chikoro chabo Omorene nyora chegotoya Korenseye bibe Omorene nyora chegotoya Tuchegotimuka Omorene nyora chegotoya Korenseye bibe
Igwara baibori Nonyaneka Nisambari gokwaneka Omogene Nyoro Chigutuya Korenseye bibe Omogene Nyoro Chigutuya Tuchego timuka Omogene Nyoro Chigutuya Korenseye bibe Omogene Nyoro Chigutuya Tuchego timuka Yamange atariko bweneka ijarane chiseyiboire ngayo setora genda baminto erinde itwe twebisere aroro maro yamange atariko bweneka ijarane chiseyiboire ngayo setora genda baminto erinde itwe twebisere aroro Omogene Nyoro Chigutuya Korenseye bibe Omogene Nyoro Chigutuya Tuchego timuka Omogene Nyoro Chigutuya Korenseye bibe Omogene Nyoro Chigutuya Tuchego timuka Omogene Nyoro Chigutuya Korenseye bibe Omogene Nyoro Chigutuya Tuchego timuka Saitani no matemi akamatema hawa Kayo motorero na yurabe moyo Kera yurire nyasa kamuselya Akayobeka malaika yulinde Saitani no matemi akamatema hawa Kayo motorero na yurabe moyo Kera yurire nyasa kamuselya Akayobeka malaika yulinde Sinenze Enzoro kendeze Sinenze Endoro kendonde Kulinende Yajeje kubangangite Yumba irensengi yayo mando Sinenze Enzoro kendeze Sinenze Endoro kendonde Kulinende Yajeje kubangangite Yumba irensengi yayo mando Amenta